Julio would like to know what are your expectations towards your concert here in Paraguay, and he would like to know what do you know about Paraguay. Well, our expectations are a hot, sweaty night of a fabulous time with an incredible audience, and we're happy we're finally in Paraguay, and we're going to find out a lot about it with our visit here. Bueno, él dice que ellos esperan una noche muy caliente y muy sudorosa con el público de Paraguay, están muy contentos y felices y sus expectativas son muy altas ya que finalmente están en Paraguay. Okay. I was here, I don't know, last year or the year before, and I just got a little taste of the excitement, you know. But this is the band, Mr. Big. We've been looking forward to play for you, and this kind of Paraguay is true believers of rock and roll, and you know the power of music, and we get the feeling from each other, and I think we're going to have a wonderful time, and you know you will too. So. Bueno, Eric nos cuenta que él ya estuvo aquí el año pasado o el anterior y que él ya probó un poquitito de lo que es la audiencia paraguaya, de lo que es la emoción de estar con el público paraguayo, y él considera que el público paraguayo es el verdadero creyente del rock. Entonces él está muy feliz de volver a estar acá y dicen que van a pasar un momento buenísimo y que el público también lo hará. Good morning. Mi nombre es Luis, del diario Ejempla. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen hoy 2015 como banda ante las nuevas tendencias dentro del mundo de la música? Okay, he would like to know the main challenges that you have towards the new kinds of music that you have as a band. The main kind of challenges, what? The main kind of challenges that you approach as a band towards the new kinds of music. That is happening now. New kind of music. Well, I don't look at it as a challenge. We enjoy all kinds of music, very old music and very new music. And since all of us are always involved in music, most of all of our lives, any kind of music affects us and inspires us, and gives us a new idea for our own creativity. So we enjoy hearing all kinds of music, old and new. Bueno, él explica que para ellos no es un desafío, sino que ellos disfrutan mucho, a ellos les influencia todo el tipo de música, les gusta mucho la música vieja, les gusta mucho la música nueva, y ya que ellos estuvieron y están todavía involucrados con la música, lo han hecho a lo largo de sus vidas, disfrutan de la música, escuchan todo tipo de música y les sirve como una inspiración para poder seguir creando. Thank you. Kind of quiet in here. Okay, it's over. Thanks a lot. Let everybody thank you. Me interesa saber la salud de Tarpy, cómo se siente, cómo se está sintiendo para tocar. Pat, he wants to know how you're feeling, how's your health, how you feel towards playing today. I'm feeling really well, thank you for asking. You know, I mean, a lot of people ask me about my health. I went through a period where I was feeling pretty bad about a year ago, maybe a little less than a year ago. But I got the help that I needed, and you know, people around me like Billy, Paul, and Eric, and my wife, and our management people, my friends and family really helped me, supported me, and now I'm doing great. It feels like every day I feel stronger. You know, just having some health issues, and I'm getting better. But thanks for asking. Dice, muchas gracias por preguntar, dice que se siente muy bien. Tuvo un periodo de tiempo donde sí se estuvo sintiendo un poco mal, más o menos hace un año, pero que tuvo ayuda de personas como los miembros de la banda y también de su esposa, ¿verdad? Que le ayudaron a sentirse mejor, y que actualmente se está sintiendo mucho mejor, mucho más fuerte y avanzando con esta enfermedad. Se siente un poquito mal, pero que él está realmente mucho mejor. Trust me, I've been watching him on stage right here. He's rejuvenated. He's Lightning McQueen. Está rejuvenecido, es como Lightning McQueen, dice. Cars, and nobody ever watched it. El de Cars. ¿Alguno vio Cars? Buenos días, Tito Ramírez de Asunción Paraguay.
Lo que quisiera preguntar es si el año pasado editaron su último disco, si tienen planes después de esta gira ya seguir en el estudio o hasta el año que viene seguir con giras o por el momento no grabar discos. Okay, Tito wants to know if you have plans already for next year, maybe a new album, maybe a new tour. He knows that you already were working a lot last year for your new album, but he wants to know if you already have plans for next year. Plans, we have plans. Plans for 2016, Paul. Well, on January 1st, at 3 o'clock, let's see. I think my biggest plans are for the show here in Paraguay. I'm very focused on what's happening right now. And it's hard to concentrate on the far future when I've got something so exciting, right at the present. And I guess, like Billy said, we're constantly working on music and evolving as musicians and artists. So that always takes us somewhere, but we don't necessarily know where it's going to take us. So we don't plan that much. We just sort of work on music a lot. We love playing around the world, and thank you for supporting us while we love our music. Rock and roll. Bueno, él explica que realmente no tienen muchos planes a un futuro largo. Si bien ellos están muy concentrados en lo que está pasando ahora, ¿verdad? Que es muy difícil pensar en algo más adelante teniendo en cuenta lo emocionante que está pasando ahora mismo, que es esta gira y específicamente su concierto en Paraguay, ¿verdad? Pero sí, ellos están constantemente evolucionando como artistas y evolucionando con su música, y eso eventualmente les lleva a algún lugar. No saben todavía específicamente a qué lugar, pero les va a llevar a cierto lugar, y te agradece mucho por apoyarles a ellos en su gira ahora mismo. All right. Okay. Yo quisiera, soy Maripilia Alonso del diario ABC. Quería saber... Hola, soy Maripilia Alonso del diario ABC. Quería saber cómo fue el proceso de grabación del último disco Stories We Could Tell. ¿Qué nos pueden comentar de los desafíos que les trajo este nuevo disco? Maripili wants to know about the process of recording this new album, the stories we could tell, and she wants to know about the challenges that you had, the creative process. She wants to know how it all happened. Anyone? Well, we, let me see, last year, I would say, me and Pat got together first 2 or 3 months in to arrange and write a few things and demo up some songs. We had written a bunch of songs prior to that, almost like about 100 ideas, unfinished ideas. And I do what I do, I just kind of cut and paste and glue it all together, and we come up with some fantastic songs. And then Billy and Paul were on the road doing some other projects, and then they eventually came together. We all came together, and then we just said, that's good, let's do that. And we, I remember, well, Paul and I wrote a song for, I think, pretty much the first time together in the same room, because we always, I live in San Francisco, Paul lives in LA, and we've been writing like pen pals back and forth to each other. He'll write a music piece and I'll write a lyric piece and I'll send it to him. But there's a song on the record called Gotta Love the Ride that I think it's the first time, that we kind of worked together. So that was kind of a magical moment, But it's like any other record. It's just, it just starts with different people, to light the fire. And so fire was lit, and we got together, I think we recorded it in about 2 or 3 weeks, and here you have it. Oh, the stories we could tell. Bueno, genial. Él explica un poco que se reunieron Pat y Eric a juntar un montón de ideas que tenían, canciones que tenían escritas. Eran como ideas sueltas, ¿verdad? Y ellos estuvieron escribiendo como amigos por correspondencia. Él escribía una pieza musical, él escribía una pieza lírica, ¿verdad? Y lo iban haciendo como un corte y pega, ¿verdad? Juntaban ideas de acá y luego se reunieron ya que ellos dos estaban de gira.
Entonces, cuando se reunieron finalmente los cuatro, empezaron a mirar, esto me gusta, esto está bueno, esto también, y juntaron las ideas para en 2 o 3 semanas salir con este álbum que es The Stories We Could Tell. Pero él recuerda un momento muy especial, un momento mágico, donde finalmente se reunieron ellos dos por primera vez, no más a través de emails, en donde pudieron escribir el tema Gotta Love the Ride. Entonces fue como un momento mágico porque finalmente se pudieron hacer una canción juntos en el mismo lugar y no a la distancia, digamos. Y así fue que surgió este álbum, como cualquier otro álbum, dice él, ¿verdad? Con ideas de muchas personas que se juntan y luego pueden crear algo realmente maravilloso. Y esa es la historia. ¿Qué tal? Soy Romina Incorralde de Asunción Paraguay y Romina. Quería comentarles que yo el año pasado trabajé con Eric, así muy de cerca, decirle que es una excelente persona y que es más que un placer volver a verlos a todos nuevamente y que nada, que después tenemos que repetir otra vez una foto con Eric y con Eric. Okay, Romina doesn't have a question, she has a statement. And she would like to tell everybody that she was here last year working with Eric, and she thinks that he is an excellent person, and she would like to repeat all that work this year and again have a picture with all of you guys this time instead of just Eric. I don't get what? You're gonna what? She would like to have a picture with all of you guys instead of just you, because she only had a picture with you last year. So now she wants the whole thing. You know, that could be arranged later, but that's yeah. Eso We'll puede work that suceder. out. We'll do that. We'll save that for the end. Guardemos eso para el final, dice. Then you'll get to know everybody. Ya después le conoces a todos, dice. Bueno, ¿se escucha? Good morning, buen día. Bueno, yo soy Rolando Chaparro, soy músico, compositor, guitarrista, también trabajando haciendo cosas de prensa, pero muy personalmente en fanpage. Mi pregunta es, siendo un grupo, un mega grupo de rock, o sea, que se los conoce, pero ¿qué es lo que normalmente, usualmente, Paul Gilbert escucha o cuáles son sus influencias y técnicas? Rolando here is a very famous musician here in Paraguay. He writes songs, he sings, he plays, he does everything. Everybody knows him. He even does press and stuff like that. So he would like to know, as a band that you are, such a great band that you are, what are the things that you usually listen to, and what are your biggest influence? In your house, what do you play, what you like, what kind of music, more rock and roll music? Well, for me it's changed over the years. When I was really young, it was the Beatles and Led Zeppelin, Van Halen. Lately I've been listening to a lot of blues and jazz. I'm listening to a lot of clarinet music. You too. Every band is. Well, yeah. When I was younger, I listened to Motown and Stax Volt. You know, that was my thing when I was growing up. And I lived in an army kind of army base. You know, my dad was stationed in Europe and stuff. So that kind of like R&B and pop music I was listening to. Then when I moved to the United States, and that's when Led Zeppelin and all the Bad Company and all that stuff. But nowadays, you know, I almost get, I'm not embarrassed, but people are like, wow, really? That you still listen to classic rock? Yeah. I mean, I love what's on the radio, but it's funny when I say to people, they want to know something new, and I got it. I'm not trying to be like I'm an old fossil or you know, like I'm an old dead sea scroll or something, but I love classic rock and roll music. And that's what motivates me, you know, to write, eat, and sleep, and dream, and everything. Wait a second, I would like to finish with you and then you go ahead, because otherwise I'm going to forget everything you said. Somebody spoke. Bueno, comenzamos por allá. Dice que todo va cambiando de acuerdo a la época, ¿verdad? De cuando era muy chiquito escuchaba los Beatles y luego fue evolucionando, ¿verdad? Con Led Zeppelin y otras cosas, pero generalmente le gusta mucho lo que es el jazz y el blues. Sin embargo, Eric nos cuenta que le pasó la misma cosa, de acuerdo a cómo iba creciendo, ¿verdad? Al principio él vivía en una base militar donde vivía su papá y ahí iba escuchando, ¿verdad? Motown también. Luego cuando se mudó a Estados Unidos
ya comenzó con Led Zeppelin. Dice que él no quiere ser un fósil, ¿verdad? Que a él, todo el mundo le pregunta qué es lo nuevo que escuchas, qué es lo nuevo, pero que él realmente disfruta mucho de lo que es el rock clásico, ¿verdad? Le gustan mucho las cosas nuevas que hay en la radio, pero él, de acuerdo a gustos, él escucha mucho lo que es el clásico rock, sin querer ser un fósil, ¿verdad? Pero escucha mucho eso. Well, it's the usual thing, you know, Led Zeppelin, the Beatles, and classic rock, Stones, all that stuff. Everything that was on the radio and a lot of things that weren't in the 60s and 70s. But lately, I've kind of been listening to a lot of pop music. I really like Jessie J, because she's hot. She's hot. And Ariana Grande, because she's hot. No. And, but no, Jessie J, I think, you know, she's a real good mix of, because she can sing. She can really sing, and she's just got it going on. And I love Paramore, the new band. Well, they're not that new, but some stuff they do, the band, they're high energy, plus they got some, you know, it's great. So I mean, I think all of us listen to everything from Frank Sinatra to classical to jazz to syrupy pop music, because you can always find, in each genre, there's something to be appreciated. For me, I love it. I love all music. Thank you. Billy. Bueno, él explica que también le gusta escuchar todo como ellos, The Stones, Led Zeppelin, los Beatles, todo, pero que él ahora mismo está disfrutando mucho de lo que es el pop. Y cuenta que le gusta mucho Jessie J, no solamente porque está muy buena, porque me dice que está así re buena y tiene súper onda, ¿verdad? Pero también porque Jessie J realmente puede cantar, ¿verdad? Es una genial cantante, y le gusta también mucho Paramore, por la energía que tiene el grupo, ¿verdad? Pero sí, ellos continúan escuchando mucho de lo que es Frank Sinatra, escuchan jazz, pero esta es su nueva influencia, digamos, de lo que es el pop. Y él dice que en todas las generaciones, realmente sí o sí hay algún artista que se pueda rescatar, en todas las generaciones. Well, I have a very similar answer to everyone else, but one of my hobbies is my iTunes collection, and it's quite large. I've now gone over 250,000 songs, and about 1.5 terabytes of music. It's all finely tuned, it's all in the right folders, it's all correct, and it's an incredible collection to have. I carry it with me, and I've got everything. Everything by Bach, everything by Mozart, everything by Beethoven, literally everything that that's ever been recorded by those composers. About another 40 or 50 classical composers. It's about every popular singer that we ever heard in America. Not only Sinatra, but Jack Jones and Dean Martin and Tony Bennett, and everything by the Beatles, everything by the Stones, everything by Hendrix, and probably another 300 bands. So, and we're all very much like that. We like so much stuff, and I don't think any of us really exclude any kind of music. You know, there's something to be found in almost everything that is inspirational. Genial. Bueno, él quiere contarnos que tiene una respuesta muy similar a la de todos, para que ellos realmente escuchan todo, pero que su nuevo hobby es su playlist de iTunes, ¿verdad? Que tiene más o menos como 250.000 músicas ahora mismo. Está todo ordenadito en sus carpetas, más o menos 1.5 terabytes de música, ¿verdad? Está todo así ordenado en sus carpetas, desde lo que es Mozart, ¿verdad? Y los autores clásicos, ¿verdad? Hasta los autores y cantautores populares americanos, ¿verdad? Desde Jack Jones, Tony Bennett, Dean Martin, Frank Sinatra, y es más o menos como 300 bandas lo que él tiene dentro de su iTunes. Y él cuenta que realmente ellos no excluyen ningún tipo de música, que en todos los tipos y estilos hay algo que rescatar, y para ellos todo ese tipo de música es inspiracional. La última pregunta, que quiere hacer alguien. Last question. Okay. Let's see. Pongo Leano de La Factory. Bueno, quiero saber nada más, con 25 años de trayectoria son pocos los grupos que han durado con todos los miembros integrantes. Entonces, quería saber nada más cuál es el secreto
Y también si tienen alguna recomendación para todas las bandas nuevas que se están formando, ¿cuál sería la suya? Okay. He would like to know 25 years as a band, and there are very, very few bands that have lasted so long. So he would like to know what is the secret to stay together. We know that you have been apart for a little while, but you were together in the end. So he would like to know the secret as a band to remain together and still do things together after all those years. And he will also like to know if you have an advice for new bands. Music here in Paraguay is growing a lot. So he would like to know if you have any advices for the new bands here in Paraguay. Billy is the most articulate. Go for it. You know the secret. Go for it. Well, you're right. Being in a band is very much like, oddly, it's very much like the relationship in a marriage. And there's ups and downs and there's fights, but like a marriage, if you just have respect for each other, care about each other's wishes, things go well. We all do our own thing. Paul, Eric, Pat, myself, we have our own lives and our own thing, but together we make it makes a very special thing when you're in a band. To me, bands are always better than an individual. The band, the creativity within a band was, I think, best illustrated by probably the greatest band, the Beatles. We saw that each member had their own personality, and each member influenced it in different ways. John Lennon's songwriting was different than Paul, and Ringo threw in once in a while. We get a surprise from George too. So every band has that thing. So we're very lucky that we all complement each other. But more importantly, we're extremely lucky to have fans all over the world that want to come see us play. And that inspires us to want to do our best for them. So I think the most influential aspect is the fact that so many people have been so kind to us and asked for us to play and brought us down to Paraguay and taken us to Indonesia and to Italy and all over the place, all over the world. So that's a very big part of it. We get along fine, even at our worst, it's not so bad. And but really, the big inspiration for all of us is to come and play for people all over the world, and that's what really holds us together, I think. Genial, entonces él nos quiere contar que estar en una banda es más o menos como un matrimonio, ¿verdad? De repente tienen sus tiempos altos y de repente tiene también sus altibajos, pero que lo más importante es respetarse, ¿verdad? Respetar los deseos de los demás, preocuparse por el otro con cariño y sobre todo respetar la influencia que cada uno tiene en el grupo, ¿verdad? Sí, él opina que estar en una banda, el proceso creativo de una banda es mucho mejor que el proceso de un artista solo, ¿verdad? Que cada uno de ellos tiene, digamos, su área, su estilo, ¿verdad? Entonces lo que ellos hacen es complementarse e influenciarse mutuamente para que salga algo genial. Pero él dice que lo más importante de todo y que les motiva a estar juntos es tener gente y tener fans alrededor de todo el mundo que quieren que toquen, que les hacen venir acá y allá, que por ejemplo les hicieron venir a Paraguay, y eso realmente es lo que les motiva a dar lo mejor de ellos. Ellos se llevan muy bien, se respetan, se quieren, inclusive sus peores momentos no son tan malos, ¿verdad? Entonces la química entre ellos y el amor que le tienen sus fans es realmente lo que les tuvo por tanto tiempo. Okay, alrighty then. Would you guys like to say something else? You also asked us advice, and Billy kind of said it. He didn't articulate it exactly, but just don't sit in your bedroom and play by yourself. And if you get out there and play with other people in a band, make music, don't just make noise in your bedroom. And get in front of a crowd. So that's all. I just want to say that. Bueno, ustedes querían un consejo y realmente no le dieron el consejo bien articulado. Entonces él lo que quiere decir a todos los artistas y músicos es que si hacen música, que salgan afuera, júntense con otros músicos, suban lo que tienen a una nube, ¿verdad? Y puedan realmente compartir esa música con los demás, no se queden solos.
Bueno, a todos muchísimas gracias por venir. Les recordamos que el concierto es el jueves 12 a las 21 horas aquí mismo en el Teatro del Hotel Guaraní. Los teloneros van a ser, voy a ver si pronuncio bien, Muiredag, ¿verdad? Que es un grupo de metal sinfónico, y van a estar tocando los acústicos del disco Tales. Así que muchísimas gracias. Thank you very much, you guys, for being here. Sorry we were late a little bit. Great job translating. Appreciate it. Gracias.